Hello and welcome to Shhh, the talk show, where we talk about taboos and change minds one conversation at a time. If you enjoy our episodes and believe in what we're trying to do, please click the subscribe button because it helps us reach more people. We encourage you to please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and we also have our own blog page where you can actually share your personal story and help someone else. It's called shhthetalkshow.wordpress.com. Please watch the ads that roll before and after this episode because it helps us make a little much needed money off YouTube. And we also welcome any donations and sponsorships that will help us run this project, which is very much a voluntary exercise. Thank you for joining us and enjoy the episode. Hi everyone, welcome back to Shh, the talk show. Another episode in this fourth season, and before I get on to that, let me thank Tricia and her team at Thoughts, which is a furniture concept store on Havelock Road in Colombo 6. As always, you know, she's been a superstar in supporting the show and allowing us to come and shoot here at her spaces. So thank you to Thoughts for being our location sponsor. In our first season, we talked to two women who identified as queer. I don't know if you haven't watched it yet, please go back to our first season on the YouTube channel. Subha and Aloka came and talked to us about their experiences as two young queer women. And then we also had an episode where we talked about being trans in Sri Lanka, transsexual, and what that experience is like. The thing is, these kinds of conversations, when it comes to talking about being LGBTQI and being queer in Sri Lanka, are not things that really should be limited to just one episode, because even though, you know, there are these conversations happening out there, and invariably, whether you know it or not, there is someone queer in your life, right? You might not even know it, they might not even know it, but the fact of the matter is, the queer community does exist and they are part of our citizenry. But unfortunately, no matter how many conversations we have had, there's a lot of discrimination in our country. There's a lot of marginalization. And they are as Sri Lankan as we are, and yet somehow they're not treated as such. And I keep saying the they and the we, and that's where I think the whole problem is. There is no we and we. It's all about us. So we do want to talk about the queer community today as well. And because we have not talked to queer men, we have them on our show. And for the first time, ladies and gentlemen, in 4 seasons of the talk show, we have our first international guest on the show. And she's a celebrity to add to it as well. So I'm very grateful to Sonal Giani. And if you don't know who Sonal Giani is, please Google. She's an award-winning activist and a filmmaker, and someone that I am privileged now to be working with as well, who has done some immense work in India, one of the biggest countries in our subcontinent, on queer activism. And India, if you don't know, has progressed a lot despite our countries being very, very alike in terms of culture, in terms of social attitudes. India is way ahead of us when it comes to how they treat the queer community and the laws they have to protect the queer community. So I'm so grateful Sonal has agreed to be on the show to talk about her journey. And we have someone who's no stranger to Colombo or to Sri Lanka for that matter. We have Aritha Wickramasinghe in the house, and Aritha's out there on social media, and he's fighting all the good fights and fighting everyone out there as well. So I'm very grateful that Aritha is also here. I know his schedule is quite busy. And then we have Kaushal. Kaushal ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන්නේ a lot of the time we think what we see is very Colombo based activism, and the queer community that we hear from is, you know, mostly from
a different kind of privilege, who have more, I guess, agency to speak out. But Kaushal ඇත්තටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලංකාව පුරාම සමලිංගික ජනතාව ගැන කතා කරන්න අපිට කෞශල්ගේ අත්දැකීම් ගැන ඉතින් බොහොම ස්තුතියි කෞශල් අපිත් එක්ක එකතු වුණා. සමලිංගික කියලා දැනගත්තේ කොයි වයසේද? ඒකත් එක්කම එතකොට තමන්ගේ පවුලට ඒක එළියට එන්න කියන්නේ හුඟක් අමාරු වැඩක් වුණාද? කියන්නේ ඔයාගේ සමාජෙත් එක්ක නැත්තම් දැන් නම් ඇක්ටිවිසම් කරන කෙනෙක් හින්දා අර එළියේ ඉන්න හින්දා ඒක කෞශලට කොහොමද? පළවෙනිම කිව්වොත් කම් අවුට් වෙන එක ගැන මම මුලින්ම මං ගැන දැනගන්න එක මම හිතන්නේ පොඩිම කාලේ. හැබැයි මට හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඕකේ මොකක්ද මේ? මොකද සමහර ලාට අපි නිවුස් පේපර් වල දැන් අපි ඒකට විරුද්ධව ෆයිට් කරනවා. නිවුස් පේපර්ස් වල දාලා තියෙනවා. ඕකේ සමලිංගිකත්වයෙන් මිදීමට අවශ්‍යද? මම නැත්තම් මොකක් හරි එතන අපි ගත්තොත් එහෙම මොකක් හරි සයිකොලොජිකල් කවුන්සිලින් වලට යවනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. සෝ මම ඒව දැක්කට පස්සේ ඕකේ මම හිතුවා මේ එහෙනම් මටත් අයින් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද අර හැම වෙලාවම අපිට ඇහිලා තියෙනවා මේක වැරද්දක්. මේක කරන්න එපා. මේක කරොත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙයි. සමාජිත අනිවේ. මොකද සමහරට මගේ පවුලේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් මම දැකලා තිබ්බා එක්තරා අපේ නෑදෑයෙක් ගොඩක් එඩියුකේටඩ් ලැන්ග්වේජස් 7ක් විතර පුළුවන් හොඳ ඩිග්‍රී හෝල්ඩර් කෙනෙක් රට වල ලැබිලා තියෙනවා බට් අන්තිමට තනි වෙලා මැරුණා. ඒකට සමහරට අපේ අම්මා තාත්තලත් පෙන්නන්නේ ඕකේ අරයට විච්ච දේ ඔයාලට වෙනවට කැමතිද? සෝ ඒක කියන්න අවශ්‍ය උන්නේ අම්මයි තාත්තා. කෞශල් කොළඹද මේ? මම කොළඹ ඉපදුනේ බට් මම පස්සේ අනුරාධපුරේ පැත්තට ගියා. එතකොට මගෙන් ඒගොල්ලෝ ඇහුවේ නැතත් මට ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඕකේ මටත් තනි වෙලා මැරෙන්න වේවිද? මටත් ඒ ප්‍රශ්නේමද එන්නේ කියලා. දැන් ඒ කාලෙදිම ඒක ඔළුවට ආවට පස්සේ ලොකු බයක් දැනුණා. තනියෙන්ම මම හොස්පිටල් එකකට යනවා. කොහොමද දැනගත්තේ හරි මේක මේ කියන්නේ ගේ කියලා අර සමලිංගිකයි කියලා ඒ කොහේ හරි ඔය කියවලා තිබුණාද මේ වගේ හැඟීම් තියෙන එක්කෙනෙක් මෙහෙමයි කියලා? පළවෙනි දේ තමයි එහෙම දෙයක් දැනගෙන තිබුණේ. ඒ කියන්නේ සමහරවිට දැන් මම ඉස්කෝලේ මම මුලින්ම ශිෂ්‍යත්වයේ වෙනකම් ස්කෝලර්ෂිප් එක්සෑම් එක වෙනකම් මම අවිස්සාවේ ඉස්කෝලේකට. ඊට පස්සේ මම ශිෂ්‍යත්වයෙන් තමයි මම කොළඹට එන්නේ. ඒ එනකොට මේ එතකොට කවුරක්වත් යාළුවෝ එහෙම නැහැ. ඊට පස්සේ හැබැයි මට තේරෙන්නේ කමන ලව් සයිමන් එකේ වගේ දැක්කට පස්සේ ඕකේ. හරි ලස්සනයි පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. බට් මට ඒ හැඟීම එන්නේ නැහැ ගර්ල් කෙනෙක් දැක්කට පස්සේ. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක මම නිකන් අර කියන්නේ නිකන් අතරමං වෙනවා වගේ. ඇයි මට මෙහෙම වෙන්නේ නැත්තේ? අනිත් යාළුවෝ ඔක්කොම කතා කරනවා ගර්ල්ස්ලා ගැන. ඇයි මට කතා කරන්න බැරි? ඔය ප්‍රශ්න මගේ ඔලේ දෝංකාර දිදී තිබ්බා. එහාට යනවා මෙහාට යනවා ඔය ප්‍රශ්නයක් වගේ. then ඊට පස්සේ මම හිතනවා ඕකේ මම මේක තනියම විසඳ ගන්නවා කියලා මම මුකුත් හිතන්නේ නැහැ කියලා හිටියා. ඊට පස්සේ මම හොස්පිටල් එකකට යනවා. හොස්පිටල් එකට ගිහලා මම කියනවා මම මෙහෙම කෙනෙක් කියන්නේ වටෙන් පිටෙන් කියලා මම කියනවා මම මුලින්ම කියනවා ඕකේ මම මාස්ටර්බේට් කරනවා. මම කතා කරන්නේ මම 10 වසරේදී. 10 වසරේ තනියම හොස්පිටල් එකක මේ සයිකොලොජිකල් මේ පැත්තේ වැඩ කරන ડોක්ටර් කෙනෙක්ව හම්බ වෙනවා. මම කියනවා මම මාස්ටර්බේට් කරනවා. ෆස්ට් ඒක කිව්වා. ඊටසේ එයා කිව්වා ඒක නෝමල් දෙයක්. ඊට පස්සේ මම කිව්වා හරි මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට ගෑල් ළමයි ගැන හිතෙන්නේ නැහැ පිරිමි ළමයි ගැන හිතෙන්නේ. ඕකේ එයා පොඩ්ඩක් මන් දිහා බලාගෙන හිටියා. ලේඩි කෙනෙකුත් එතන මම එයාගේ හැපෙත් හිටියා. එයා ඒ දෙන්න මූණට මූණ බලාගත්තා. ඊට පස්සේ මගේ නර ලේඩි කිව්වා ඔයාගේ ආගම මොකක්ද? මම බුද්ධ ආගම. බුද්ධ ආගම කියන්නේ ඔක වැරද්දක්. ඕක කරන්න එපා. මේ ඉගෙනගත්ත MBBS ඩිග්‍රී එකක් තියෙන ජෙන්ඩර් ගැනත් ඉගෙනගෙන ඇති කියලා හිතන පුළුවන් ડોක්ටර්ස්ලා. සහල්ලා බලවල කිව්වා මේ එහෙම කියලා වෙලා අන්තිමට මට පිල්ස් වගේක් දුන්නා. පස්සේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ මම නිකන් හොයලා බැලුවා මොනවද ඒ පිල්ස් කියලා. ડિප්‍රෙෂන් වලට දෙන පිල්ස්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ඒගොල්ලන් ගාව තිබ්බ බෙහෙත තමයි ડિප්‍රෙෂන් වලට දෙන පිල්ස්. හෝමෝසෙක්ෂුවලිටි එහෙම නැත්නම් සමලිංගිකත්වය අයින් කරලා දාන්න. කොහොමද පස්සේ වෙනකොට මම කොළඹට එමත් එක්ක මම හඳුනා ගන්නවා ඕකේ මම විතරක් නෙමෙයි තව අය ඉන්නවා. සෝ මට බය හිතුන්නේ නැහැ. හැබැයි යුනිවර්සිටි එක කියන්නේ මම එතකොට මම හිතුවා ඕකේ මම බයිසෙක්ෂුවල් වෙන්න කියලා මොකද මම ගර්ල් කෙනෙක් ගැන ආදරේකුත් හිතුවා. යුනිවර්සිටි එකේ ෆස්ට් ඉයර් එකේ දැන් මගේ හොඳ යාළුවෙක් ෆස්ට් ඉයර් එකේදීත් මම ගර්ල් කෙනෙක් එක්ක affair එකකුත් පටන් ගත්තා. අර යුනිවර්සිටි එකේ හරිය ප්‍රසිද්ධ ලව් affair එකක්. බට් මම පස්සේ කිව්වා එයාට සෙකන්ඩ් ඉයර් එකට කිව්වා මම මේක ගැන හොයද්දී දැනගද්දී මම හිතන්නේ මම වැරදිලා තියෙනවා. මම බයිසෙක්ෂුවල් කෙනෙක් නෙමෙයි. මම ගේ කෙනෙක් වෙන්න ඇති. එයා දැන් මට මාර සපෝට් කරා. ඊපස්සේ ඒ කාලෙදිම තමයි අම්මටයි තාත්තටයි කියන්නේ මගේ ෆස්ට් affair එක කාලෙදී. පළවෙනි දවසේ නම්
අර ලොකු නිකන් බෝම්බ් එකක් පත්තු වෙලා අපේ ගේ ඇතුලේ. ඊට පස්සේ හැබැයි මගේ අම්මයි තාත්තයි මාව ටික ටික කියන්නේ එකපාරටම පිළිගන්න ඒගොල්ලෝ අකමැති වුණා. ඒගොල්ලෝ පිළිගන්න කැමති වුණා වෙන අයගේ ප්‍රශ්න කියන්නේ දැන්. ඕකේ මේ කට්ටිය සමාජ ජීවත් වෙන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ වෙනවා. අපේ පුතා වුණාම අපේ පුතා නෝ ප්‍රශ්නයක් ඒගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ කතා කියන්නේ ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. බට් මම ඒගොල්ලෝම මගහැරලා යනවා. අර ටිපිකල් කවුරු හරි ලව් සයිමන් ෆිල්ම් එක බැලුවා නම් මට ඒක බලද්දි මතක් වුණා ඕකේ මටත් මේක වගේ මේ. මමත් ඒගොල්ලෝම මගහැරලා පස්සේ ඒගොල්ලෝ ෂේප් එකේ ටික ඕකේ වුණා. මගේ නංගිලා දෙන්න ගොඩක් සපෝටිව්. සමහර නංගිලා දෙන්න ඕකේ. මෙයා හොඳයි අයියට මේ පොඩ්ඩක් මෙයාව බලන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අර තේරුමක් ඇතුව නෙමෙයි සමහර මුල් කාලේ කරේ. බට් මාර සපෝටිව්. දැන් ඒගොල්ලොත් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ ඉන්න යාළුවන්ට උදව් කරනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් උනේ සහ මගේ අම්මා ලෝයර් කෙනෙක්. එයා මේ වෙනකොට සමහර ලාවට මේ වගේ ඉෂුව එකක් ආවට පස්සේ human right violation එකක් ආවට පස්සේ එයා කතා කරනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රිවිලේජ් එක මට හම්බුණා මොකද්ද වාසනාවකට. බට් මන් දැනුවත් මට මතකයි මගේ යාළුවෙක් හිටියා. මගේ වයසම ගර්ල් කෙනෙක්. එයා ලෙස්බියන් කෙනෙක් කියලා අඳුරගෙන හිටියේ. එයා සුයිසයිඩ් කරගන්නවා. හේතුව තමයි එයාගේ ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ගත්තොත් එහෙම සමහරට අපේ අම්මටයි තාත්තටත් වඩා ඒගොල්ලෝ ගියේ ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මොකද යුනිවර්සිටි එකේ ලෙක්චරර් කෙනෙක් එයාගේ අම්මා තාත්තත් ඒ වගේම ඇකඩමික් කෙනෙක් බට් එයාව පිළිගන්න කැමති වුණේ නැහැ. දිගටම එයාව ප්‍රෙෂරයිස් කරා. අන්තිමේ එයාගේ ජීවිතේ නැති කරගත්තා. ඉතින් කතා දෙකක් වුණේ එකක් අපේ අම්මයි තාත්තයි පිළිගත්ත මගේ නංගිලා සපෝට් කරා. මගේ යාළුවෝ පළවෙනි දවසේ මට මතකයි මම ඉස්කෝලේදී මම කිව්වට පස්සේ මගේ හොඳම යාළුවෝ දෙන්නට මං ගිහිල්ලා කියනවා. කිව්වට පස්සේ මේ බලාගෙන ඉන්නවා. එකපාරටම මම බදාගෙන අඬන්න පටන් ගත්තා. මට හිතා ගන්න බැරි වුණා මම බය හිටියේ මාත් එක්ක කතා කරන්න නැති වෙයි කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කතා කරලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඕකේ මෙහෙම අපි එකට එමු. ඔයාලට මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න අපි ගැන කතා කරමු කියලා. හැබැයි මම අනිත් පැත්තෙන් තව දෙයක් දැක්කා. දැන් මම ඕපන් වෙලා කතා කරද්දී මගේ ලයිෆ් එකේ මට ආපු සමහර threats සමහර ප්‍රශ්න ගොඩක් අඩු. හැබැයි ඕපන් නොවි අර අපි කියන රහසෙන් දේවල් කරගෙන යනවා කියන්නේ. එහෙම කරගෙන ගියපු සමහර කැරක්ටර්ස් වලට ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ හැමෝටම එළියට එන්න කියලා. බට් අඩුගානේ Tamanටවත් Taman ඕපන් වෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒගොල්ලෝ හිර වුණා. හිර වෙලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දැන් මේ වෙනකොට සමහරට මගේ දැන් මට අවුරුදු 28ක් වෙනවා. එතකොට මේ වෙනකොට මැරේජ් ලයිෆ් වලට ගිහිල්ලා දැන් ඒගොල්ලෝ ඒ ලයිෆ් එකත් නැති කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් හරි ප්‍රශ්නයක් එකක් ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ව වටහා ගන්න බැරි වෙච්ච එක. මම හිතන්නේ අපේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එක ඇතුලේ මේ ගැන කතා වෙනවා නම් අපේ Thank you. I was just thinking actually when I like now my question to Kaushal was like how did you know you were gay and what did it feel like, and I was just thinking what if somebody asked me this question, how did you know you were straight and what was your journey like being straight, and how bloody odd, right? Like why would anybody have to ask me that question? And I just realized to myself right here right now how stupid it is to ask a question like that. But you know, Shanuki, a lot of queer people also ask themselves that am I gay, am I no but it's not about that thing of like almost like you're this unique entity, like we must learn about, like we must scientifically prod. So if you are a straight person, if it didn't work out in one relationship with a boy, you are not questioning your entire sexuality. But if I am somebody who has not figured out my sexuality, I'm exploring, if my first relationship is not like very good, it might really make me question my sexuality entirely. And I think that space becomes a little bit like difficult as well. So it's not just outside people, but internalized homophobia also exists. For a lot of us, there are many years before you can even accept your sexuality. So the first few reactions, they tell you a lot. So in coming out, we say there are 6 different stages, out of which one is comparison, where you are just comparing that if I kind of came out as queer, what would happen, and in that space you're really kind of testing what's happening. And for a lot of people, they get pushed back at that stage. And so imagine growing up asking yourself that is it something is wrong with me, why am I like this, why am I not like the others? Nepal, which is the birth of the Lord, the place where the Lord Buddha was born, the birthplace of the Lord Buddha, I mean they recognize third genders. The LGBTQ community has absolutely progressive rights, and I think, if I'm not mistaken, Buddhism is where you are allowed to be who you are. There is no judgment or no sin.
I mean, if you look at Thailand, which is 95% Theravada Buddhist, it is and was never colonized by Europeans. It is a very free, open and accepting country for the LGBT community. If you look at Bhutan, Nepal, if you look at actually all Buddhist countries in the world, except for Sri Lanka and Myanmar, which were both British colonies, all the other Buddhist countries have actually never criminalized LGBT people and have always been accepting. I have friends who are, I have a friend who's a Buddhist monk and he's openly gay in India as well. So where do you think this thing of it's against Buddhism to be gay? I've heard that before as well. Is that like that's just like the midwives' tales that have? Yeah, I think it's a mix of culture and colonial thinking. The British and European colonizers were very good in enforcing their values as our values, because that is how you could give their rule legitimacy over us. And we accepted those values because we saw them as superior because they were ruling us. And we have confused Sinhalese, what became Sinhalese values, as Buddhist values. And Sinhalese values and Sinhalese culture is very different to Buddhism in itself. We may have borrowed certain practices from Buddhism, but Buddhism as a philosophy is a very accepting philosophy. It does not discriminate, and it is a personal journey for everyone. With Buddhism, it's a personal journey. Each one of us is on our own search for the truth and for nirvana, and there is no categorization or discrimination of people based on their sexual orientation or gender identity. I just wanted to say, homosexuality as a term was only coined in the 1970s, right? So before that, you don't really have within texts or even in the Bible any mention of homosexuality. It might be something related to the act, but otherwise also really no. But however, in Buddhism and any of these Hindu cultures, any of these cultures, there are words for queer people. In Hinduism, there are more than 150 words for queer identities. So the fact that they exist itself will tell you that it's always been around. It's not a Western import or anything like that. And it's also about who is interpreting the religion. So I am part of a national ecumenical forum for gender and sexuality, which is a forum where people of different religious identities intersect with people working in faith communities. And when I've been working there, one really realizes that if you have a queer lens, you can see faith very differently. But we don't really go back and read our texts on our own and see it from a queer lens to see where we fit in. It's always somebody else passing down. But if you actually start reading theology or religious texts, you will realize it's very queer. It's all across queer. It's not possible not to be queer. Yeah. Your journey, because you come from a sort of a privileged, Colombo home, open to and educated and all of that, but that's not to say you haven't had your fair share, because you being out there means you're also open to a lot more attack. So I mean, like Kaushal, I also realized I was gay when I was around 12, 13, when you're going through puberty, you start having feelings, and I started having feelings for other boys. And you asked this question, when do you realize you are gay? And when I used to get those questions from my straight friends, I used to ask them, when did you realize you were straight? Yeah, that's exactly what I was asking. And then they say, when I started having a crush on a girl at 12. I said, same for me, except I was having a crush on a boy. And then when I was 15, I decided to come out to all my friends and family. So it was quite early. It was 1999. This was before everyone had the internet. Definitely mobile phones were not common. There were no smartphones in existence. But I knew what homosexuality was. And I knew what it was because of two things. One was that my parents used to give me books on biology and reproduction and medical issues, just to keep me updated with as I was going through puberty, to give me that information. And that had chapters on homosexuality.
And then secondly, I used to read the newspapers every day because my Sinhala teacher in school said, Aritha, oy hamadama patra kiyawanna one. So I used to read all the Sinhala and English newspapers. I used to very regularly read as a child. And so there were lots of debates and discussions around homosexuality at that time, not necessarily in a good way. There was some good, but there was a lot of negative as well. But I could identify my feelings and what I was going through. I realized, oh, this is me. And at the first part of it, it was a struggle in self-acceptance, because you see the lot of the negative narratives around people like me. We were labeled as pedophiles, abusers, people who had mental health problems. So here I was doing well not in school, not normal. So I'm thinking, I was praying, saying, please don't make me gay. I want to be straight because I don't want to be not normal. But then I also started realizing as I was coming up to 15 that, okay, everyone is talking about their crushes. People are starting to have girlfriends or boyfriends. And when people asking me, I have to lie. And this lie was becoming a burden. And I didn't want to carry this burden or to lie to people who I loved. I loved my friends, and I loved my family. So why should I lie to them? So I thought, okay, I am going to be clean here and just tell people who I really am, and that I am gay, and it doesn't change who I am as a person. So I told my friends first, then my brothers, and I actually had a very, very positive experience. Kaushal tuna wagemat, my friends, hugged me, told me there's no problem. When it came to my family, actually, my brothers were, I had a brother who was 11 at the time, and a brother who was 16 at the time. They were all very accepting, no issue, became big champions of LGBT issues. And I know that there are queer people out there who will watch this episode and wish that they had that support. And it's very sad that I don't think it's necessarily a queer issue. A lot of children in Sri Lanka, a lot of teenagers feel misunderstood by their families and unsupported. And but it can be crushing when this is like such a this is who you are, this is your foundation, this is your truth, and then the people who are your universe when you're not accepted. What was your experience like? I actually when I was growing up, so I had a crush on this girl who was in my 6th standard, and she was a very beautiful girl, a dancer and all of that. But I also had a crush on a boy. So I used to talk to my sister in the night about this boy whom I had a crush on. And when I started having a crush on the girl, I started talking to my sister about the girl. But her response to that girl, which she doesn't even remember, was that me talking so much about the girl, she was like, Sonal, you talk so much about this girl, are you a lesbian? And then she laughed. Okay, so then I understood that to be that like being a lesbian or having attraction towards women is not okay. So from then onwards, obviously I had to still talk because Shanuki, I need to talk about people I like. Yes. So if there was a 1 hour conversation, I would talk 55 minutes about the boy and like sneak in 5 minutes of the girl. But clearly growing up, what happened, those 5 minutes were very precious for me because I had just like those 5 minutes to talk about this girl, right? But I have my diary entries which are saying that, I like this girl, but I am not a lesbian, this kind of stuff. And in fact, when I went to college and the first time a girl kissed me, and I am not a religious believer, my family is not religious, nothing. I want to kiss this girl, like totally want to kiss this girl, right? But when she came to kiss me, I actually pushed away saying, like, this is not right. And I don't know where it came from. Luckily, she was like, no, this is very right. And she kissed me. So then, I finally started the journey of accepting my sexuality. But before I could figure out who I am, what I am, I was outed without my consent in my college. And then it became very challenging. There was a lot of public humiliation, sexualization, a lot of depression because of that public bullying that I went through. And I experienced that in my first workplace as well. And this was in a space where I had not figured it out, but I came out in response to it. Like, I had no support system because I was in a small town in Goa. And
there were some organizations working for gay men, but lesbian organizations were not there. And frankly, even if they were there, I was too afraid to type lesbian onto my search bar. So my only strategy at that time was just be like, okay, yes I am, so what? And that's the strategy that I sort of followed. Did any of that bullying become any physical abuse or anything? Yeah, I mean, there were very dangerous situations that I came across, but luckily nothing extreme. I mean, I think it's still extreme psychologically because because I think like the trauma of those 4 or 5 years. Like how bad it gets, because now in Sri Lanka we have lynching, we have mobbing that happens. No, so I have to say that, Shanuki, this was the case that I went through all of this humiliation when I was in the closet. But I went into 3 years of counseling, 2 years of counseling, and then I decided to be out, and it has been much easier to address coming out. And I have been on a TV show where I was out as a bisexual woman, and that was a documentary style show, so it was about my life, and I was very worried that I'll get lynched or mobbed or things like that. I had a very genuine worry, because I was also living with my partner. My partner was going to be on the show, and this was a 3-month show, so it's not like you will just see it and you will miss the episode. But there were, I received thousands of messages. There was only one male which was homophobic. Everybody else was really supportive. I've been on some talk shows where if I'm fighting some religious heads, then I get threats and stuff, all these extreme violent threats, but I just listen okay. Because since the time I've been out, my life has completely changed, and I'm able to handle violence in very different kind of way. It just changes completely when you shift that power dynamic back into your hand, and I feel much more powerful coming out. I sure I have trauma of those few years, but it allows me to be empathetic to people who I'm working with. And India, by the way, we are still in the same place despite all this decriminalization and social and whatever. The attitudes of families are still very homophobic. It's like other people can be gay, but my child should not be gay or lesbian. Came out actually, my friend said that I looked much lighter and stronger, projected a level of strength. Because as you said, you have nothing to hide anymore, and you captured the power back. Now it's on your terms, and there's a very powerful narrative that gets built. I get that, but I also think the unsafe thing is a reality, right? I mean, not all of us have the support to run back to if something happens. දැන් මට කතා කරන්න ඕනේ ඇත්තටම අපේ රටේ I feel like as somebody who's watching this as an ally and a proud ally and watching what I have a background in theatre, and as you know, a lot of artistic people are from the queer community, so I pretty much grew up with friends who have become family over time who don't identify as straight. And I've never really seen them as, oh, he's gay or she's lesbian or it's never been that. It's so and so by name, so and so, and their personalities. But I've also seen how other people talk about them. I've heard my own family members say things, and it's been this thing of what I've noticed is me culture එක මේ සමාජය හදලා තියෙන්නේ. It's the religious leaders and the politicians who do this. I mean, if people are homophobic in Sri Lanka, very rarely are they homophobic out there inside their homes where they feel safe. They'll gossip and cut and එක ඒවා අර දොස් කියනවා නං කියනවා ඒවා ටික එනට අර එළියේ පාරට බහැලා they don't get on the streets and shout things unless they have a mob around them supporting. But those mobs, I feel like, instigated by religious leaders across the board and the politicians. And I don't understand, I can understand what politicians are trying to do, divide and conquer, right? Trying to get majority rule by keeping people idiotic. Religious leaders, I don't understand, Aritha, because every religion teaches acceptance, love, tolerance, kindness, compassion, and I would challenge any religious leader out there to say, no, my religion is not about compassion and kindness and tolerance. So then where do they get off telling their audiences or their parishes or their whoever is sort of listening, where do they get off saying this is a sin?
සමහරලාට ඒගොල්ලෝ කල්චරල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් එක්ක නම් ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා. මම එක්සැම්පල් හොඳ එක්සැම්පල් එකක් කියනවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ලංකාවේ පන්සලකට යනවා ඔස්ට්‍රේලියාවල ජීවත් වෙන මේ සුදු ජාතික ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් කෙනෙක්. බට් ලංකාවේ පන්සලෙන් ආව පිළිගන්නේ නැහැ. එයාට මෙඩිටේෂන් කරන්න යන්න බෑ. හේතුව තමයි ඕකේ මම ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් කෙනෙක්. ඒකත් එක්කම තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන රේන්බෝදි කියලා. රේන්බෝදි අජාන් බ්‍රහ්මවංශෝ අකාලික මම ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරන නිසා මම දන්නවා කොහොමද ඒගොල්ලෝ පියෝ බුද්දිසම් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කතා කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට තියෙන්නේ අර බුද්දිසම් ෆිලොසොෆි එකේ ප්‍රැක්ටිකල් නෙමෙයි අර අපි කියන්නේ කල්චරල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදාගෙන එක්සැම්පල් එකක් විදිහට දැන් අර අපි හතේ අපේ පොත කාලේදී ඒ ඩිබේට් එකේ මම ඉන්නවා මේ සබ් කමිටි එකේදී ඒකෙදී අර එන ප්‍රධාන හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් එයා කෙලින්ම කියන්නේ මේ සෙක්ෂුවල් এডুকেෂන් දීලා ඔයගොල්ලෝ කරන්න යන්නේ මේ ළමයිව මේ සමරසි කරන්න හදන්නේ. නමුත් ඒ එකම හාමුදුරුවෝ තමයි සිරසත් එක්ක ඉන්ටර්වියු එකක් කරා සමරසි පුද්ගලයන්ට ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය පිළිගන්න ඕනේ කියලා සමරසි විවාහවත් පිළිගන්න ඕනේ කියලා ඒ එකම හාමුදුරුවෝ ඒක වෙනස් කතාවක් සිරස ටීවී එකත් එක්ක ඉන්ටර්වියු එකක් කතා කරා. ඒ කියන්නේ මේ ගංගාරාම පන්සලේ ඒ කතාව දුන්නේ. එතකොට තවත් අපිට ඉන්නවා ගල්කන්ද හාමුදුරුවෝ. එයා රාහුල ඉන්ස්ටිටියුට් වල්පොල රාහුල ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ඉන්නේ. එයා හරියට සමරසි පුද්ගලයන් ගැන ඒ කට්ටියගේ අයිතිවාසිකම් ගැන ඒ කට්ටිය කොන් කරන්න. Let's talk about the Catholic Church though. Catholic Church is of course I'll talk about the Catholic Church. different. Okay. Yeah, I think like when it comes to the Catholic Church, a lot of times the representation that's And mind you, I want to make this distinction. I'm not talking about God, Jesus, or Christianity. Yeah. I'm talking about the church. yeah. To me, two entirely different things. My work with religious institutions has made me sort of realize that it's important to consider the location that they are sort of coming from and the space they are coming from. And it can be problematic that sometimes it's from a protective space also, and it is a kind of stress where they are kind of protecting their religion. But my experience with the religious persons has been that if you are respectful and you analyze and you work with their fears in a very rational manner, you have conversations with them, I have seen the opinion changing. I have been part of religious forums, especially Christian ones, where they have taught me a lot about religion, right? So like I told you, homosexuality, the word itself is not in the Bible, but however there are gospels where there are stories of Jesus accepting two like a homosexual couple. There are many references to different gender identities and stories which are not like kind of passed down. And there is, I mean, also a lot of theological texts which will talk about challenging this whole notion of homosexuality as a sin. So you may not have access to it. A lot of times people who are interpreting the faith are positioning it as to be like a sin, but there is material out there which is also having a contrary position, which is very well researched. So I would say there is an internal debate also happening within these spaces. Thank you. And it's important for young Christians to know. And when I work with the church, one of the things as a community person, I'm not Christian, but one of the things that I tell them while working with the communities is that sometimes they come with this notion that, you know, we will support the ones who are supportive, they're like, we'll support the LGBT community and, you know, support their rights outside of whatever their. And I'm like, no, you don't need to do that. Right now, there's a queer person sitting in your church. That is the person you have to think of when you are working. It's not like we are somewhere outside. Majority of the queer people who are religious, they are very conflicted because they may be religious, but they have to give up on the religion because the church doesn't understand them. They leave that faith. And however, they are not, the church, the work that has happening in the church, they have actually apologized to these communities. That message has not reached there. Like I had a partner previous, like who was Christian, and I just told them this prayer that we are reading in the sermon, which is apologizing to queer people, right? And she just like cried, and I had no idea why, because, you know, and that is the kind of thing. But so I feel like it's important to tell people who are queer and who are also in faith, you know, like believe in faith, that agnostic queer is not the only kind of queer. It's all right to also be religious and queer. There are different spaces for you. The Catholic Church's official position on homosexuality is that homosexuality is natural and that discrimination against LGBT people is against Catholicism.
However, even though the church accepts homosexual as natural, it does not condone the practice of homosexual acts. And if you just talk about sin, Shanuki, playing football is a sin as per the church, cutting your hair is a sin as per the church. Religion also influences laws in countries. Of course it does. And these scriptures are used verbatim in laws. From religious backgrounds, you know. In India, Section 377 was challenged by all the religious bodies, right? Like we got decriminalized, and all the religious bodies, otherwise they are never together. They all came together to challenge the judgment in court. So What happened? we overturned the verdict eventually, because as activists we did collect cases, and I think like we have to really like recognize the legal fraternity, like groups like the Lawyers Collective, the Alternative Law Forum, Human Rights Law Network, Voices Against 377, and the two lawyers Manika Guruswamy and Aritha Wickramasinghe who really sort of led the way. But I have to say that one of the reasons that the decriminalization could happen is because a lot of it was along with communities. It was not one single lawyer sort of fighting. It has been 20 years of community consultations, and it was really thought through how we are going to overturn it. Yeah, so we have Section 365 and Section 365A. There are two provisions which are used. Actually, India doesn't have the equivalent of Section 365A. Section 365 criminalizes carnal intercourse against the order of nature between any man, woman and animal. So it's not specific to any gender or sexual orientation. So in Sinhala it's සබා ධර්මයට විරුද්ධ ලිංගික හැසිරීම. ඒ කියන්නේ පිරිමෙක්ට එක්ක හෝ කාන්තාවත් එක්ක හෝ සතෙක් එක්ක. ඒ වුණාට දැන් මේ නීතිය ඒක අරන් අනිත් පැත්තට හරවලානේ පාවිච්චි කරන්නේ to discriminate and to No, as per that law, everybody is criminal because bachelor is not defined. So if you are not non-procreative sex. What happens here is that society and the authorities sometimes misuse it to discriminate and to violate human rights, right? So any form of sex without a reproductive purpose is criminal under this law. That includes oral sex, anal sex. Then there's another judgment which says Thai sex, in boys' schools. So basically all the audience, you are all criminal in this country. Yeah, everyone is criminal. Masturbation is... If you have sex for anything more than having a baby at the end of it, you're a criminal. Mutual masturbation. There's one judgment which said when you masturbate your partner, you can gay partner swang vindane denokota ekat intercourse. I think you can't reproduce when you're masturbating someone, so that is also intercourse against the order of nature. Yeah, but somehow these are not the things that they pick up, but they target LGBT people. Yes, LGBT, it's because it's sure now if two men are having sex or two women are having sex, you cannot reproduce. Right, so therefore they are the main target of this law, and the law is overwhelmingly used against LGBT people, but it is also used against heterosexual people, and we have several cases where it has also been used against heterosexual people. Now we had a case in Buttala about early last year or the year before, I can't recall, where there were two heterosexual couple, a 24-year-old man and a 21-year-old woman. They were performing oral sex on each other in a private hotel room. There was another man who was opposed to their relationship, who was peeping through the window to spy on them having sex. He reported it to the police. The police, instead of arresting the man spying on two consenting adults having sex in a private bedroom, the police arrested the couple and prosecuted them successfully. The couple pleaded guilty because it was carnal intercourse against sort of nature to perform oral sex. Now there is another judgment which said actually, because what happened was, a lot of ex-wives and girlfriends started filing complaints against their ex-husbands and boyfriends, saying, my husband made me give him oral sex. And the court always took a position that the person giving is the victim.
Not always so, but that was the position sometimes the court takes. So a lot of straight men started going to jail because of this. So then the court said, okay, now this is a problem now because straight people are also going to jail too. Straight men are going to jail. So the court said, okay, oral sex is okay if it leads to natural vagina sex after. Oh my God. So if you get a blowjob and you come, that's a criminal offense. But if you get a blowjob and you don't, and the act doesn't finish, you continue to vagina sex, that's okay. Because that can lead to babies. That can lead to, there's a... Yay for babies. අපේ මිනිස්සු ගොඩක් අහසාර කුණු හොයන්නනේ. ඊට පස්සේ අර ඒ වගේ ලෝ එකක් පාවිච්චි කරනවා සහ බය කරන්නේ. අපි කිව්වා වගේ මේ ටාගට් කරන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම අර කේස් එකක් ගැන මම කතා කරනවා අර අපි කතා කරාම මේ මනෝපදේශිකාවක් කරපු හොමෝ ඔව් මම ඔයගෙන් අහන්න හිටියේ. දැන් මම ඒක ගැන කියන්න කලින් දැන් මෙයා කවුන්සලර් කියන එක යූස් කරනෝනේ. ඊට කලින් මෙයා ආචාර්ය කියලා යූස් කරා. ආචාර්ය කියන්නේ ડોක්ටරේට්. ડોක්ටරේට් එකක් තියෙන අනිවාර්යෙන් PhD එකක් කරලා ඒ විදිහට එන්න ඕනේ. මහාචාර්ය කියලාත් යූස් කරා. මහාචාර්ය වෙන්න ප්‍රොෆෙසර් එකක් දෙන්න ඕනේ ડોක්ටරේට් එක කරාට පස්සේ. එහෙමත් නෑ. බට් එහෙම යූස් කළා අන්තිමට එනවා මේ මොකද්ද කතිකාචාර්ය ප්ලස් ඊට පස්සේ ආයෙ දානවා කතිකාචාර්ය ප්ලස් මනෝ උපදේශන. දැන් ඔය ටයිටල් වලට මිනිස්සු ලංකාවේ මිනිස්සු හරි බයයි ටයිටල් කියනකොට ඕකේ මෙයා දැනුම තියෙන එක. දැනුම තියෙන එක. ඊට පස්සේ මෙයා මුලින්ම එකපාරක් එක YouTube වීඩියෝ එකක් කරනවා. අපි ඒකට විරුද්ධව සෑහෙන ලොකු කැම්පේන් එකක් යනවා. ඒකට විරුද්ධව. ඊට පස්සේ එයා ටික කාලයක් ඉන්නවා. ඒ YouTube වීඩියෝ එක මොනවද එයා කියන්නේ? ඒකෙදී එයා කියන්නේ මේ ඔළුවට මොකක් හරි පොල්ලක් වැදුනොත් හරි නැත්නම් ඔළුව වැදුනොත් හරි හෝමෝසෙක්ෂුවල් වෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ආය කියනවා මොකද්ද පාරේ නංගිලා වගේ යන මේ පිරිමි ළමයි තමයි ගියේ කට්ටිය. ඊට පස්සේ ඔහොම කියලා අන්තිමට මෙයා අර කියන්නේ ජෙන්ඩර් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් කියන්නේ දැන් මේගොල්ලන්ට කියලා දීලත් එක්ක මෙයා මම පස්සේ නිකන් හොයලා බලද්දි කොලම්බියා යුනිවර්සිටි එකේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එක කරපු කෙනෙක්. බට් ඒකෙදි වෙනම ජෙන්ඩර් ගැන හොඳටම ජෙන්ඩර් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් උගන්වනවා. එහෙම කියද්දිත් තමයි අර මේ කතාවක් කියන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ටික කාලයක් සයිලන්ට් ඉන්නවා අපි මොකද ලොකු කැම්පේන් එකක් යන නිසා. පස්සේ මෙයාට කොහෙන් හරි පොලිසියේ ප්‍රයිවට් මේ ඉන්විටේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ ඉන්විටේෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙයා කතා කරනවා. ඕකේ මට විරුද්ධව මේ නුවර පැත්ත කියන්නේ මම ඇත්තටම අනුරාධපුරේ ඉඳලා තමයි ඒ කාලේ කතා කරේ. බට් එයා නුවර අනුරාධපුරේ පටලගෙන කියනවා නුවර පැත්තේ කට්ටියක් මේ මට විරුද්ධව කතා කරා. හැබැයි මේ සමලිංගිකයෝ කියන්නේ දරුවෝ ගොදුරු කරගන්න කට්ටියක්. කියලා එයා ලොකු මේකක් දෙනවා. ඒක හරි homophobic statement එකක් දෙනවා. Pedophilia is not the cause for homosexuality, nor is child sex abuse a reason, and homosexuals are not the same as pedophilia. And if you just go by child sex abuse cases, you will find that actually heterosexual populations are more just because of sheer numbers. There are more cases in heterosexual. They did not turn heterosexual because they were abused, so we don't turn homosexual because we were abused. And pedophilia is very different, and like a pedophile doesn't have any gender or a sexuality or anything like that. Pedophilia is very separate. When we are talking about queerness and when we are fighting for queer rights also, consent is very prioritized in our entire legal fight. So it is not that we are pushing for non-consensual behavior or anything like that. And it's important to clarify. Girl child කෙනෙක් rape කරනවා නම් ඒ ඔක්කොම මේ heterosexual මිනිස්සු තමයි මේ ඇත්තටම මේ abuse කරන්නේ ළමයිට විරුද්ධ. නමුත් අපි කියන්නේ නැහැනේ heterosexual අය pedophiles කියලා statistics බලනකොට ඒක හරි පැහැදිලි කවුද pedophilia මේ කරන්නේ කියලා. නමුත් අපි කියන්නේ මේ heterosexual අය pedophiles කියලා. ඉතින් ඇයි LGBTIQ මේ pedophiles label එක දාලා තියෙන්නේ කොහොමද මේක වෙලා තියෙන්නේ මේක statistics වල මේක evidence එකකින් පේන්නේ නැති දෙයක් ඉතින් මේක මේ වැරදි මතයක් මේක වැරදි අදහසක් මේකේ proof එකක්වත් නැති දෙයක් මේක නිකන් homophobia කොහොමද complaint එකක් lodge කරනවා human rights commission එකේ ඒ complaint lodge කරාට පස්සේ ලොකු හම්බ වෙනවා ලොකු එකට අවධානයක් හම්බ වෙනවා ඊට පස්සේ මට එකපාරට දවසක් කෝල් එකක් එනවා මට true call දාලා තිනවා එතකොට මට පේනවා ඕකේ මෙන්න මේ ලේඩිගේ නම පේනවා එයා කතා කරනවා මම බලනවා මොකද්ද මේ කවුරු හරි මට නිකන් විහිළුවට දාලා කතා කරනවද දන්නේ නැහැ මම ආන්සර් කරාට පස්සේ කිව්වා කවුද මේ කතා කරන්නේ මගෙන් අහනවා මම කෞෂල් රණසිංහ කියලා කතා කරන්නේ කවුද මේ කියලා මම හැමෝම එයාගේ නම කියනවා මොකක්ද අර දාලා තියෙන කම්ප්ලේන්ට් එක ඒ කම්ප්ලේන්ට් එක වදාදී ඔයා දන්නවද මේ සමලිංගිකත්වය කියන්නේ නීති විරෝධී දෙයක් ඔයා දන්නවද 365 ගැන මම හොඳට දන්නවා මම මොකද ලෝ කරපු එක්කනේ 365 ගැන මම ඔක්කොම මේ ඩෙෆිනිෂන් උත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඔයා ලෝ කරපු නේද ඔන්න පොඩ්ඩක් සද්ද දාලා ඊට පස්සේ මම කිව්වා 365 තියෙන්නේ මේ සමලිංගික මේ මිනිස්සුන්ට විරුද්ධව නෙමෙයි ඒක ඕනම කෙනෙක් ඔයා වුණත් අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් ඔයා කාත් එක්ක හරි සෙක්ස් කරන්න ඔහම කතාව ගිහින් ඊට පස්සේ
එයා ඒ වෙලාවට ත්‍රෙට් කරන්න පාවිච්චි කරන 365. ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ ඉන්න LGBT මිනිස්සුන්ට ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි ඒගොල්ලෝ නීතිය දන්නේ නැහැ. අපි කියනනේ හැම වෙලාවෙම කියනනේ අර අපි තියෙන perception එක නීතිය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා. but ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට තියෙන දෙයක් තමයි නීතිය අපි දන්නේ නැති එක. එතකොට විශේෂයෙන්ම LGBT ප්‍රජාවට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ නීතිය පෙන්නලා ඔයා නීති විරෝධී වැඩක් කරන්න කියලා එයාව පන්නන එක. මොකද මම තව human rights case එකක් handle කරද්දී ඒකෙදිත් ඒ කෙනා ඔයාගේ ජොබ් එකෙන් අයින් කරලා තියෙන්නේ ඔයා අපරාධකාරයෙක් කියලා එයාව අයින් කරලා තියෙනවා. මේ ඔෆිස් එක ඇතුලේ සෙක්ස් කරලා නෙමෙයි. කොහෙන් හරි ආපු රූම් එකක් අහලා ඉවර වෙලා ඒ රූම් එකත් එක්ක එයා තීරණය කරනවා මෙයා ගේ කෙනෙක් එහෙනම් මෙයාව තියාගන්න බෑ කියලා. හැබැයි වෙන ජෙලසි එකක් ගිහිල්ලා තියෙන යටින් මම නිකන් කේස් එක හොයාගෙන යද්දී වෙන ජෙලසි එකක් ගිහිල්ලා තියෙන ප්‍රොෆෙෂනල් ජෙලසි එකක්. ඒක යටතේ අර එයාව ගේ කියලා දැනගත්ත ගමන් එළියට දානවා. එතකොට එයා අවුරුද්දක් විතර බයේ ඉන්නවා මොකද බැරි වෙලාවත් පොලිසියට අල්ල දෙයි ඔය වගේ දේවල්. Can we talk about language now, right? Because I think, okay, so the law we know needs to change. There needs to be reform. And I think for there to be reform, it can't be just up to a group of activists to do it. It can't be just up to the lawyers because, like you said, like in India, you might have 377 and the law might have changed, but society needs to get behind this. Society needs to push for this. People need to get together. I mean, there is this derogatory term called ponnya, right? Which is kind of, it's a derogatory term for a trans person or, someone who's not macho. Then the politics has brought in this other derogatory term, which is samanalaya, butterfly. And they've used it on political stages where they hit out at their opponents or at LGBT people, calling them butterflies. So this has now become language amongst these unruly boys and, within society, that again you fling this term samanalaya at people. Yeah. It's almost like it's a bad thing, right? And like that, we have this language, we have the way of talking about LGBT people and all that, which I think might be the first step to changing social attitudes, is to be more respectful in the way we talk about people. For me, that the government is going out there and saying, oh, we don't discriminate, and then there's those very fellows get up on podiums and do the samaнаlayas and the punyas and then the other day I saw somebody had made some public statement about Sajid's voice, that he doesn't sound like a man. And for what then? If they're going into the international stadiums and saying we don't discriminate, and this is exactly what they're doing. How do we change language in our countries? How is India doing that? Do you see India doing that? I think like a lot of it is being led by mainstream media at the moment. I think initially so there was complete invisibility, there was no powerful stories at all, and I think that's sort of slowly changing, but it's got a lot to do with the community as well. The community, because it started coming out, it started pushing its stories and kind of getting empowered. And the other thing is that I think like there isn't so much of a heavy reliance right now on the English language itself, because English is very binary. There are other languages and there are other representations across, and I frankly think that the way to, this is going to sound very philosophical, the way to challenge hate is through love. Yeah, love is a universal language, and I think that it really kind of is able to cross all barriers. So while there might be a lot of recognition for hate speech, love is able to cross much more. So if your messaging kind of shifts to that, talking about relationships, love, care, respect, support, there's more inclination to do that, and we are finding that in mainstream media. The other big thing is because of the legal change, many people are coming out, so it's difficult not to recognize that your family member who's queer and is now out wants rights and doesn't have them. It has become a little bit challenging to kind of be okay with that. So I think it's supposed to be hand in hand, but it has to be led by allies. I think expecting that everything the queer community will change will not happen. And a lot of times, I find that allies, they find it difficult to talk about LGBTQ issues because they think that, somebody will assume that they are queer. One, it's not my thing. Secondly, somebody will assume I'm queer and that's why I'm pushing this. And then thirdly, I'll have some threat if I do like whatever, 1 hour, 2 hour of talking about these rights. And to them, I have to say that this is my life 24/7. Okay, so if you can get out of your comfort zone for those few hours,
Like, please do it. Recognize that how much more amplified it is for somebody who's out and queer. පිටපලාත් වල අපි ඒගොල්ලෝ කොළඹට මෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. කියන්නේ දැන් මම ගොඩක් වෙලාවට දැන් මම අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා ලොකේට් වුණා මම හිතන්නේ 2020 දී 2020 අවුරුද්ද අන්තිමේදී මම අනුරාධපුරයට යනවා හේතුව තමයි අනුරාධපුරේ කතා කරන්නේ කවුරක්වත් පොළොන්නරුවේ කතා කරන්නේ කවුරක්වත් නෑ. ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ තරක් කොළඹින් ඇවිල්ලා හිටපොන් කතා කරලා යනවා. බට් ඒ පැතිවල කවුරක්වත් නෑ. ඔය ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මම ගියාට පස්සේ මම දැකපු දෙයක් තමයි තනි වෙලා ඉන්නේ. ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මැදි වෙලා ඉන්නේ. නිකන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අනුරාධපුරේ මැදවච්චේ කේස් එකක් මම හැන්ඩල් කරා. ඒකෙදී ළමයි දෙන්නව ගස් බැඳලා ගහනවා. මේ කපල් එකක්. ඒගොල්ලෝ නිදහස හොයාගෙන යනවා අනුරාධපුරයට. මොකද අම්මගෙන් තාත්තගෙන් බේරිලා, ෆැමිලි එකෙන් බේරිලා, යාළුවන්ගෙන් බේරිලා ඉන්න පුළුවන් කියලා හිතලා ඒගොල්ලෝ යනවා අනුරාධපුරයට. ගියාට පස්සේ ඒ පැත්තේ ඉන්න ડોක්ටර් කෙනෙකුයි ඊට පස්සේ තව හාමුදුරු කෙනෙකුත් අහුවෙලා මුළු ගමම මෙහෙයවනවා මේ ළමයි දෙන්නට විරුද්ධව. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න ගස් බඳලා ගහනවා. ඕක දැක්කට පස්සේ දැන් ඒ ළමයිව මම කිව්වා අපි යම් පොලිසියට. ඇයි ඔයගොල්ලෝ කුටි කාලේ නිකන් ඉන්න ඕනේ නෑ. ඊට පස්සේ අපි අත්තනම් මට මාර්ගයට කන්වින්ස් කරන්න උනා හොස්පිටල් එකකට යවා ගන්න. ඉතින් අර හරියට තනි වෙලා ඉන්නේ. ප්‍රශ්න වලට මැදි වෙලා ඉන්නේ. දැන් මට හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මම අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා විශේෂත්වයක් දැක්ක දේ තමයි අනුරාධපුර පොළොන්නරුව දෙකේම මම ගිහිල්ලා මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරනකොට ඕපන් කෙනෙක් විදිහට මම මෙහෙමයි කියලා කතා කරනකොට අපි හිතාගෙන හිටියේ මේ සමලින්ගික කට්ටිය සාරි අඳිනවා ඇති ගවුම් අඳිනවා ඇති මේ කොණ්ඩේ වවාගෙන ඉන්නවා ඇති ඔයා මේ සපත්තු දාලා මේ විදිහට ඇඳගෙන මේක මගේ විදිහ. ඒක ඒ අයගේ විදිහ. Tamanට කැමති විදිහට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මගෙන් හොව දවසක් එක්කෙනෙක් ඔය පොන්නයා කියන වචනේ ගැන ඒ පැත්තේ ඉන්න ළමයි. ඒක පොන්නයා කියන වචනේ හැදිලා තියෙන අපිට ඒක ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම ඒක එකක් පොන්නයා කියන අදහස තමයි අපි අර දෙපැත්තටම නෑ කියලා කියන්න ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා. බට් පොන්නයා කියලා ඒ කාලේ පාවිච්චි කරලා තියෙන මේ වචනේ ඉන්න කාලේ වාසගමක් නිසා ලංකාවේ දේශපාලනේ හිටපු එක්තරා පුද්ගලයෙක්ගේ වාසගමක් නිසා තමයි වචනේ මේ වචනේ එන්නේ. එතකොට ඒ දේශයේ ඒ කාලේ මේ ලංකාව පාවා දුන්න කට්ටියක් කියලා තමයි කියන්නේ. බට් කවුරු හරි කියනවා නම් අපි හිතමු එළියට ඇවිල්ලා ඉන්න ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් කෙනෙක්ට පොන්නයා කියලා ඒ පොන්නකම මාර වටිනෝනේ. එයා ආඩම්බරකාර පොන්නෙක්. හේතුව තමයි එයාට කොන්දක් තිබ්බා. එයාට හයියක් තිබ්බා එළියට ඇවිල්ලා තමන් කවුද කියලා කියන්න. බට් තමන්ගේ හිතේ අර මේ සමහරට මේ අපි ගත්තොත් එහෙම බඳින්න යන්නේ මේ වෙන කෙනෙක් ආදරය කරන්නේ වෙන කෙනෙක් වගේ ලෙවල් එකකට ඉන්න කෙනෙක් අර වගේ කෙනෙක්ට කොහොමද කතා කරන්නේ පොන්නයා කියලා. එයාට කොයිතරම් අයිතියක් තියෙනවද? මම හිතන්නේ ඒක අපි කතා කරන්නේ. සමනලය කියන වචනේ ඒ වචනේ මම කියනවා ඕකේ මම සමනලෙක් කියලා නම් සමලිංගික කට්ටියව හඳුන්වන්නේ. ඕකේ මම සමනලෙක්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමනලින් හරි ලස්සනයි. කාටවත් කරදරයක් නැහැ. මේ පරාගණය කරනවා, මේ ගස්වල ගෙඩි හැදෙනවා. ඔය වගේ ලොකු පරිසර දාමයක් තියෙනවනේ. ඉතින් එහෙනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් අර ආයි මං සංකීර්ණ ප්‍රශ්නෙට එන්න අනුරාධපුර පොළොන්නරුව යාපනයේ මේ වෙනකොට හොඳ ජැෆ්න සංගම ඇතුළු කට්ටිය හොඳ ජාලයක් හදාගෙන ඉන්නවා. බට් අර දැන් අපි වැඩ කරන නිසා අනුරාධපුර පොළොන්නරුවගේ පැතිවලට පොඩ්ඩක් ඒ පැතින් ළමයි එක්ක වෙනවා. ඊ අපි මූවි මේ ස්ක්‍රීනින් එකක් තිබ්බා. ඒකට LGBT community එක වගේම හැමෝම ආවා. හාමුදුරුවෝ ආවා. බොහොම පොසිටිව් අදහස් දුන්නා. ඒකේ ආපු හොඳ අදහසක් තමයි එක ගෑල් ළමෙක් නැගිටලා කියනවා මොකද්ද අපි ආදරය කරන්න ඕනේ ඇත්තටම ළමයි හදන්නද? එහෙනම් ළමයි හදන්න විතරක් නම් ආදරය කරන්න ඕනේ. අපේ ජීවිතවලින් වැඩක් නැහැනේ. ඒ කතා කරන්නේ මේ ගැහැණු ළමයි, තරුණ ගැහැණු ළමයි ඊළඟට එයා LGBT community එකේ නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වගේ අපිට වෙනසක් ඇති කරන්න ලැබිලා තියෙනවා. හේතුව තමයි මිනිස්සු එක්ක අපි ඕපන් වෙන නිසා, ඕපන්ලි කතා කරන නිසා, මේ මම කියලා පෙන්වන නිසා. මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම ලොකු ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම කොළඹ බේස් වෙලා ඉන්න කට්ටියට විතරක් නෙමෙයි අපි හැමෝටම ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. එළියට ඇවිල්ලා කතා කරන එක. If they feel like they are alone, what are the support systems in Sri Lanka that are available to them? I mean, there are a lot of LGBT rights organizations in Sri Lanka that are doing a lot of incredible work. You can easily find access to them through a simple online search. Equal Ground, Young Out Here, Heart to Heart, if you're transgender, National Transgender Network, Venice, you have Equity, which is also LGBT. See, the thing is we don't hear, yes, we hear about say NTN and Equal Grounds because they are out there in the media and all that a lot. But we don't realize that there are supportive. There are lots of supportive, and on Facebook also you have LGBT groups for specific towns and villages and districts.
So I think there's an Anuradhapura LGBT group on Facebook. Even Viber has certain groups. WhatsApp has certain groups. Telegram has a lot of groups. I actually gave a talk recently on an island-wide LGBT group on Telegram, which has about 2,000 members. You know, it's a big group. I gave them a lecture in Sinhala about the law and, you know, giving them confidence on this is the law. If something happens to you, this is what you can do. Giving them that kind of information which is not going down to the wider community. We have lived under the shadow of criminalization, this fear of criminalization. But, you know, the law has many avenues and tools in your favor as well, which we can use to empower ourselves and assert our rights. I want to emphasize that you are not alone. You know, you have lots of people out there who will come to your support. Has there ever been a census done to understand how many LGBT people? EcoGround just released the results last year. So I have some results which is like from a survey where out of 4,500 individuals that they surveyed, 12% identified as LGBT. That's, I mean, if that's representative of the larger population, that's a huge number. 8% were bisexual, 0.5% were gay, 0.5% were lesbian, 1% was transgender, and 2% of other. And the highest percentage was in the northwestern and north central province. And 11% of all of them have faced some form of discrimination in their lives. So, I mean, it's not like it, like I said at the beginning, your child might be queer and you might not know. Somebody in your family, your father or your mother might be queer and have had to live a false life all their life, right? You have friends, you have colleagues, you have neighbors, you have, when you go to your temple or church, there is, like you said, there is someone you know who is not able to access the same privileges, the agency or the rights that you do, who have to live in fear, denial, in awkwardness, feeling like they can't love the way they want to love and they can't, you know, live the way they want to live. And I don't think it's fair for any of us to just believe this is a small group of people who have their own little, you know, universe. There are more LGBT people than many minorities in Sri Lanka. You know, it means 112ක් කියන්නේ අපි කියමු 10ක් කියලා. කියන්නේ අපිට යාළුවෝ 10 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකෙන් ඒ යාළුවෝ group එකෙන් එක්කෙනෙක් LGBT වෙන්නම ඕනේ. අපි යාළුවෝ 100ක් ඉන්නවා නම් එනං 12 දෙනෙක් LGBT වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ස්වභාව ධර්මය. That's nature. අනික LGBT කිව්වට පස්සේ අපි හිතන්නේ ඕකේ මම සමලිංගික එහෙම කියලානේ අපේ තාම ඔළුවේ තියෙන්නේ ඕකේ LGBT කිව්වොත් කෙලිම ඔළුවේ තියෙන්නේ සමලිංගික නැත්නම් trans කියන එක. but ඒක ඇතුලේ තියෙන තව queer කියන්නේ වෙනම එකක්. non binary. එතකොට ඔය වගේ අපි ගත්තොත් හැමෝටම තියෙනවා personal කතාවක් ඇතුලේ අපි අඳුර ගන්න නැති. සමහරලාට දැන් තව එකක් මම කියන්න ඕනේ දැන් සමහරට LGBT community එක ඇතුලේම අපි කියමුකෝ කට්ටියක් වැඩ කරනවා කියලා සමහරට ඒක ඇතුලේ තව කෙනෙක්ව පීඩනයට ලක් වෙන්න පුළුවන් මොකද එයාගේ අනන්‍යතාව දැන් ඕකේ non binary මොකද්ද ඒ එතකොට එයා තව පීඩනයටපත් වෙනවා මොකද අපිට ඒ දැනුම So you identify as non binary, right? What he was saying is like a lot of people think LGBT means either you're gay or you're trans. And the fact that it's like so much more than that. So for me, I'm still figuring out my gender identity and expression. So I'm in this space where non-binary is fitting the most. So I'm exploring with different pronouns and things like that. But I've always felt non-binary because I'm also bisexual. So I was never neatly heterosexual or never neatly homosexual. And growing up also I've been very androgynous. So it's never been a binary of female or this thing. And I think like, you know, sometimes I find that a lot of people who have made that journey transitioning from one identity to the other, they might feel challenged by somebody who's in a non-binary space. So it's not like the homophobia or transphobia exists only outside. Within the community also you face. So I've always felt not fully welcome in the community because of my bisexuality and also my polyamory. So they feel like I feel this sense of resistance towards people who don't neatly fit into lesbian, gay or, you know,
a cis trans woman. Like even if I'm a trans lesbian, that's also like not really acceptable, and that kind of makes me think that you might think that in queer circles you would be challenging your politics more, but it's not necessary. And to that point previously about the census, I think the census is also collecting identities where people recognize them, they know they are lesbian, gay, or they have that language, but for a lot of people we don't recognize the queerness while we grow up. But I don't know how it is in India, but this idea that we have in Sri Lanka, LGBTQ is a Western concept. This is all Western nonsense. All NGOs are putting this into people's heads and all that. How do we respond to that? I've traveled across India to different towns and different small villages everywhere. They don't know the word lesbian, gay, bisexual. They have their own terminology which is local. So that local terminology, the fact that it exists and the fact that it exists in our text means it's always existed. So I don't buy the Western concept. Sure, these other identities have become very popular, but queerness has always existed. And if you start really talking to a lot of like my friends, they feel that, oh, how do I talk to my parents about this? But if you ask your parents about that uncle who never got married or that auntie who never got married, they will have stories to tell you. So we imagine there is no queerness around, but if you are asked the right question, it's everywhere. Yeah, I mean, I think to challenge this concept that idea is Western, we also have to look at our culture, our history. Yeah. There was a famous poet who used to write love letters to the king. I forgot his name, but there was, it was very obvious through the poems the poet was writing that there was a love affair between him and the king of Sri Lanka. And that form of Kalidasa, and when you look at depictions of when you look at references to queer identity, you have that in our history books, in the Mahavansa. There's no sort of categorization of these people as different or unusual or Western. They were just accepted as part of the spectrum of human existence, and I think constant references to that this is part of humanity. That only thing that is Western is homophobia and these laws, and actually to change these laws is part of our process of decolonization. We can't claim to be independent but still be shackled by the laws given to us by our colonial masters. We have to assert our own identity. We need to go back to our history, our culture, but also look forward is where we want to be as a society. And how can we decolonize all these toxic laws and attitudes that these Western countries gave us? ඔය ඒ කතාවත් එක්ක දැන් කාලිදාසව ඇදලා ආපු නිසා මම කියන්නම් බුද්ධ ආගමේ ඉන්න ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් කෙනෙක් පැවිදි වෙච්ච කතා කරන්නේ සෝරේ සිටුවරයා කියලා පුළුවන් නම් හොයලා බලන්න සෝරේ සිටුවරයා කියන්නේ එයා දෙතුන් වතාවක් එයාගේ ජෙන්ඩර් එක චේන්ජ් වෙනවා එයා මුලින්ම පිරිමියෙක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා බට් එතන කච්චායන කියලා රහතන් වහන්සේ නම කච්චායන කියන්නේ රත්තරන් පාට ඒක නා රත්තරන් පාට එයා දැක්කම හිතනවා අනේ මට මෙයාත් එක්ක සම්බන්ධයක් පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ ඉන්නේ පොඩි ගේ හැංගීමක් ඊට පස්සේ ආයේ ඒක ඊට පස්සේ ආ කොහොමද චේන්ජ් වෙලා පස්සේ කියනවා මේ ඒ කතාවේ හැටියට මේ දරුවෝ හම්බුණා කියලා පස්සේ ආයේ පිරිමියෙක් බවටපත් වෙනවා කොහොම හරි අන්තිමට යාම පැවිදි වෙනවා පැවිදි වෙනකොට ඒ කාලේ හිටිය බුදුරජාණන් වහන්සේ වචනයක්වත් කියන්නේ මෙයා පැවිදි කරගන්න බෑ කියලා කියන්නේ අපිට එහෙම කතා තියෙනවා ඊළඟට අපේ රටේ බුවනික බාහුවරතුමා හත්වෙනි බුවනික බාහුවරතුමා ඒ කෙනෙක් මේ ලංකාවේ හිටපු පෘතුගීස් කට්ටිය ලියනවා බතාවියට මේ ලංකාවේ ඉන්න රජතුමා හරි මේ මොකක්ද කියන්නේ මේ හරි වල් මිනිස්සේ සුදු කොල්ලන්ට ඉන්න දෙන්නෙම නැහැ. එහෙම කියනවා. බට් ඒගොල්ලෝ ඊළඟට අහනවා කියනවා මේ රටේ ඉන්න ප්‍රභූවරුන්ගෙන් අහුවාම කියනවා ආයක රජතුමාගේ ලයිෆ් එක. මේක අපේ ලයිෆ් එක. ඒ කාලේ කියන්නේ අපි යටත් වෙන්න කලින් මේ බ්‍රිතාන්‍ය අපිව අල්ලගන්න කලින් අපි හිතපු විදිහයි දැන් හිතන විදිහයි බැලුවට පස්සේ දැන් තමයි අපි හරියටම අර කිව්වා වගේ යටත් විදිහට මානසිකත්වයෙන් ඉන්නේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපි ඇත්තටම නිදහස ගැන කතා කරනවා නම් අපි අවුරුදු අර මේ මොකක්ද කියන්නේ වෙඩිපත්තු කරන නිදහස ගැන කතා කරන්නේ නෙමෙයි මිනිස්සුන්ගේ හැඟීම් වලට ඉඩ දෙනවා. එතකොට තමයි අපි නිදහස් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි අපිට නීති වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නීති වෙනස් කරන්නට මිනිස්සු වෙනස් කරන්න අමාරුයි. කල්චර් එක වෙනස් කරන්න අමාරුයි. එහෙනම් අපි පටන් ගන්න ඕනේ කල්චර් එක වෙනස් කරන්න. මොකද
ආය කියන්න ඕනේ 365 කියන්නේ සමලිංගිකත්වයට විරුද්ධව තියෙන නීතියක් නෙමෙයි. ලංකාවේ සමලිංගිකත්වයට විරුද්ධ අපි ගත්තේ නීති විරෝධී නැහැ. එහෙනම් අපිට ඕන තරම් රැකවරණයක් තියෙනවා. අපි අපිට හැමෝම එක වුණොත් ලොකු රැකවරණයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා අපි කල්චර් එක වෙනස් කරන්න පටන් ගමු. අපි ආයෙ අර හොඳ දේවල් කතා කරමු. ආදරය ගැන කතා කරමු. ලිමිට් එකක් නැති ආදරය ගැන කතා කරමු. The National Human Rights Action Plan did include a provision to decriminalize homosexuality, but then that is the one which Maithripala Sirisena මේ සමලිංගිකත්වය මේ නීතිගත කරන්න ගියා මම මේක වීසි කරා කියලා, you know, so that part was actually removed from the Human Rights Action Plan, but what was retained in the Human Rights Action Plan was that LGBT people won't be discriminated in accessing health services. So that was retained. However, since 2014, the government of Sri Lanka, through the Attorney General, has almost on an annual basis repeatedly asserted publicly at international fora that discrimination against LGBT people is unconstitutional, and that the usage of Section 365 and 365A against LGBT people is an unconstitutional application of the law. So that is actually the official position of the government of Sri Lanka and the Attorney General's Department. And in 2020, we had the Justice Minister also, as the first ever cabinet minister, to open his voice out his support for LGBT rights, made a commitment to end all forms of discrimination against LGBT. And the president himself, yes, last year in March, on Zero Discrimination Day, President Gotabaya Rajapaksa became the first head of state in any of South Asia to have openly made a commitment to end discrimination against LGBT people. Then, so that is government policy. Of Sri Lanka, you made these commitments out in public. Now practice what you preach, right? අපේ show එක බලන් ඉන්න LGBT තරුණ තරුණියන්ට මොකක් හරි පරිවිඩයක් තියනවාද? පණිවිඩය තමයි පළවෙනි දේ තමයි සමහරට අපිට අපි කිව්වට එළියට එන්න කියලා, come out වෙන්න කියලා. ඒක හැමෝටම කරන්න අමාරුයි. හැබැයි තමුන්ටම come out වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තමුන් වඳුනගන්න. තමන්ගේ තියෙන සමහරලාට මේ වෙලාවේ තමුන් වඳුනගත්තේ නැති වුණොත් එහෙම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි තමුන්ම තමයි ඉස්සරහට අපි කියන්නේ වලේ වැටෙන්නේ. ඒක නිසා මුලින්ම තමන්ව වඳුන ගන්න. ඊට පස්සේ අපි දකිනවා සමහරලාවට අඳුනගත්තට පස්සේ සමහරලාට මම මේ කැටගරි එකට වැටෙන්නේ නැහැ කියලා පෙන්වන්න සෝෂල් මීඩියා වගේ දේවල් යූස් කරලා එහෙම නැත්නම් මේ වෙන දේවල් යූස් කරලා ඉන්ටර්නල් හෝමෝෆෝබිය විදිහට වැඩ කරනවා. එහෙම කරන්න යන්න එපා. මොකද අනිත් හැමෝටම ලොකු කතාවක් තියෙනවා. ඒ කතාව කියාගන්න බැරුව මිනිස්සු හිර වෙලා ඉන්නේ. ඒක නිසා අඳුනගත්තොත් Taman හැම කෙනෙක් කියලා සමහරට පෙනී යන්න ඕනෙත් නෑ. කතා කරන්න ඕනෙත් නෑ. නිහඬව ඉන්න පුළුවන් නම් සමහරට ඒකත් ලොකු උදව්වක්. ඒක නිසා අර ඉන්ටර්නල් හෝමෝෆෝබික් ස්ටේට්මන්ට් දාන්න නැතුව සපෝට් කරන්න කියන එක මතක් කරනවා. ඒ වගේමයි පුළුවන් හැම වෙලාවකම අනිත් කෙනාට ආදරය කරන්න. අනිත් කෙනාගේ කතාව අහන්න. මොකද ලංකාවේ සුයිසයිඩ් රේට් එක මාරු කියලා. ඒ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ අපි අනිත් කෙනාගේ කතාව කියලා දෙන්නේ නැති නිසා. ඒක නිසා මම කියන්නේ හැම වෙලාවම අනිත් කෙනාගේ කතාව අහන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙයි මේ ලංකාව මේ වැටලා තියෙන තැන. මොකද අපි දකිනවා ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් අපි ඉන්නවා. ඉස්සරහට තව සමහර ප්‍රශ්න වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න නැති වෙන කාලයක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ රස්සා නැති වෙන කාලයක් එන්න පුළුවන්. මොනම කාලයක් වුණත් ආදරය කරන්න පුළුවන් නම් තව කෙනෙක්ට මම හිතනවා ඒක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඒ දෙක ආදරය කරන්න. And Aritha, if you were to give out a message to families, friends and societies of LGBTQ people, what would you say? What do the queer community need? For a parent of a queer child, I want to remind them that you have a duty to love your child and to accept your child for everything that your child is. If you are unable to love your child or to accept your child, then you probably are not a good parent and you probably never deserved to have that child. So shame on you. There are many parents out there who throw their children out of the house because they're queer, who beat them up, whip them, who subject them to a lot of emotional and physical abuse. Shame on you. Because you don't deserve that child. You don't deserve to have any children. Your love to your child cannot be conditional upon them being heterosexual, because that is really irrelevant.
to your love. To friends of queer people, to extended family members, to employers, we all have a duty to love our friends for who they are and to value our employees for the contribution they are making at work. Therefore, it is our duty, again, to ensure that we accept our friends, we respect our friends. We don't have friends because of who they fall in love with or who they're sleeping with. That's not the basis of any friendship. So why does someone's queerness or their sexual orientation matter even to your friendship? As a friend, what we should do is support our friend. If we know that our friend is vulnerable or at risk, to be that person who will stand by them. That's what friends are for. For employers, you have to create a space at work where your employees feel safe, can be the best version of themselves, and can contribute to your business. They're working there because they're contributing to your business. So you value them for the contribution they're making, and you ensure that in return for their hard work, that you create a space that is safe for them. That is your moral obligation to do. So that is my advice. Thank you. And Sonal, as someone who has been exposed to queer activism around the world and has made massive changes and differences around South Asia, what's your message to the government of Sri Lanka? I think my message to the government of Sri Lanka would be like an immediate decriminalisation and a full legal rights to citizens who are queer. But I think beyond that, it's so important that they recognize their role in the violence that's getting inflicted in these communities very immediately, and there are very like it's resulting in deaths which are not sort of being recognized, whether they are suicide, they are through suicide, and also a kind of brain drain and loss of income because the queer people in the country are like sort of going out. And there is really a simple solution to that. Begin with an immediate decriminalization and a sensitization, and things will really sort of start turning around. But I think like to an overall overall public, I want to say that sometimes there's a lot of stress on the queer people should come out and lead this, but it's a bit unfair to expect somebody to come out of the closet in an institution that is in the closet of its support, about its support. So if you are supportive and you are talking about that you are against any kind of discrimination of the community outside, you need to be inside the country as well. Otherwise, expecting that we'll be able to come out, it's very unfair, I hope you heard all that, and I hope you take it in, and I hope you do a little bit of self-assessment, self-reflection, talk to your friends, talk to your family. My message to anyone out there: if you have eyes, use them. If you have ears, use them. And if you have a mouth, please speak up. Speak up not only for yourself, but speak up for everyone around you. And let's keep talking about this subject until it stops becoming a taboo in Sri Lanka. Thank you for joining us, and we'll see you next time. Bye.